My dear students of class 8, আগের ভিডিওতে তোমাদেরকে প্রিন্সেস সেপ্টেম্বরের সিনপসিস এবং বাংলায় ডিটেলস বুঝিয়েছিলাম। এছাড়া ফার্স্ট ইউনিটের লাইন বাই লাইন পড়িয়েছিলাম। আগের ভিডিওটা দেখে নেবে। আজকে সেকেন্ড ইউনিট শুরু করব। দেখা যাক সেকেন্ড ইউনিটে কি বলছে। বইটা সামনে রেখো। Suddenly, September heard a tweet just behind her ear. হঠাৎ সেপ্টেম্বর তার কানের পিছনে কিচিমিচির শব্দ শুনল। The bird had come in quietly. পাখিটা ঘরে ঢুকেছে, প্রবেশ করেছে খুব শান্তভাবে, ধীরে স্থিরে। September felt her heart go thump thump against her chest. সেপ্টেম্বরের তখন পালসেশন শুরু হয়েছে হৃৎপিণ্ডে। And she made her mind to take more risks. সে ঠিক করলো, মনস্থির করলো, আর কোনো রিস্ক নেওয়া যাবে না, ঝুঁকি নেওয়া যাবে না। তাহলে এখানে কি? What made Princess September's heart go thump thump against her chest? Princess September's heart went thump thump against her chest because she decided to take no risk and put the bird in the cage. পালসেশন হয়েছিল কেন? ঠিক করলো যে আর রিস্ক নেব না, পাখিটাকে খাঁচায় পুরে দেবো। She put her hand and took hold of the bird. হাত বের করে দিল, পাখিটাকে ধরলো। The bird was quite used to this. পাখিটা অভ্যস্ত ছিল। So he suspected nothing. এই কারণে সে কোনো সন্দেহ করেনি। Because the bird used to be the way he was caught by Princess September. পাখিটা আগেও প্রিন্সেস সেপ্টেম্বর হাত বের করলে পাখিটা গিয়ে বসতো, অভ্যস্ত ছিল। So the bird did not suspect anymore. He was surprised when she carried him to the cage. সে অবাক হলো যখন খাঁচার কাছে নিয়ে যাচ্ছে। Put him in, খাঁচার ভিতরে ভরে দিল, and shut the door on him, তার সামনে দরজা বন্ধ করে দিল। The bird was surprised as Princess September carried the bird to the cage and put him in it. He hopped up on the ivory perch, হাতির দাঁতের পার্চ ডাঁড়ে গিয়ে বসলো, and said, "What is wrong? কি fault? কি হয়েছে?" The bird wanted to know why he was put in the cage by Princess September. September said, 'Some of
Mammas, cats are prowling about tonight. আজকে মায়ের কতগুলো বিড়াল ঘোরাঘুরি করছে শিকারের উদ্দেশ্যে। And I think you are much safer out here. আমি ভাবছি তুমি এখানে নিরাপদে থাকবে। What excuse did Princess September give to the bird, justifying her action? Princess September gave excuse by saying that her mother's cats were moving about in search of prey মানে শিকারের জন্য। So he put the bird in the cage for safety, নিরাপদের জন্য। What was the risk? Risks were that Princess September thought the bird might forget her, or the bird might have liking to anyone else. These were the risks. September said, "Oh, well, just for this once I don't mind." বলছে একবারের জন্য আমি কিছু মনে করবো না, পাখিটা বলল। Said the little bird, "So long as you let me out in the morning." যেহেতু তুমি আমাকে সকালে ছেড়ে দেবে, সেই জন্য আমি কিছু ভাবলাম না, একবারের জন্য আমি খাঁচায় থাকতে রাজি আছি। He ate a very good supper, রাত্রে খাবার সাপার, meal at night, রাত্রে খাবার ভালো করে খেলো, and began to sing, গান করতে শুরু করলো। But in the middle of the song he stopped, কিন্তু গান করার মাঝে থেমে গেল। I don't know what the matter with me is, আমি জানি না আমার কি হয়েছে। He said, but I don't feel like singing tonight, আজকে আমার গান করতে ইচ্ছে করছে না। Why did the bird not feel singing that night? The bird did not feel singing that night because he felt no urge to sing in the bondage of the cage. Cage life-এ তার গান আসছে না। Very well, said September, go to sleep instead. তাহলে ঘুমিয়ে পড়ো, গান যদি না করো ঘুমিয়ে পড়ো। So he put his head under his wing, পাখিরা ঘুমায় ডানার ভিতরে মাথাকে বাঁকিয়ে, ডানার ভিতরে মাথাটাকে দিয়ে ঘুমায়। And in a minute was fast asleep, 1 মিনিটের মধ্যে সে ঘুমিয়ে পড়ল। September went to sleep too, September ঘুমাতে গেল। But when the dawn broke, ভোর যখন হয়েছে, she was awakened by the little bird calling her at the top of his voice. ভোরে পাখিটা চিৎকার করছে জোরে, প্রিন্সেস সেপ্টেম্বরকে জাগাচ্ছে। Wake up, wake up, উঠো উঠো, he said. Open the door of the cage, খাঁচার দরজা খুলে দাও। Let me out, আমাকে বের করো। I want to have a good fly while the dew is still wet on the ground. বলছে আমি উঠতে চাই, কারণ এখনো মাটি শিশিরসিক্ত আছে। ভোরের বেড়ে পাখিরা বেরোয় বাসা থেকে, ওরা শিশিরসিক্ত ঘাসে তারা খাবার সন্ধান করে।
ইউ আর মাচ বেটার অফ হোয়ার ইউ আর, তুমি তো ভালোই আছো যেখানে আছো। সেট সেপ্টেম্বর। সেপ্টেম্বর বলল, ইউ হ্যাভ এ বিউটিফুল গোল্ডেন কেজ, তোমার সোনার খাঁচা, সুন্দর সোনার খাঁচায় আছো। লেট মি আউট, লেট মি আউট, সেড দ্য লিটল বার্ড, আমাকে বের করো, আমাকে বের করো। লিটল বার্ড বলল, ছোট্ট পাখিটি বলল, ইউ উইল হ্যাভ 3 meals a day, তুমি দিনে 3 বার খাবার পাবে। ইউ উইল হ্যাভ নাথিং টু ওরি ইউ ফ্রম মর্নিং টিল নাইট, সকাল থেকে রাত্রে তোমার দুশ্চিন্তার কোনো কারণ নেই, সকাল থেকে রাত্রি অবধি কোনো দুশ্চিন্তার কারণ নেই। অ্যান্ড ইউ ক্যান সিং টু ইউর হার্টস কন্টেন্ট, তুমি হৃদয় ভরে গান করো। The little bird tried to slip through the bars of the cage, but little bird was not satisfied. He wanted freedom, so tried to get out of the cage. The little bird tried to slip through the bars. খাঁচা দুই বার্ড যে পাত আছে লোহার, তার ভিতর দিয়ে বেরোনোর চেষ্টা করলো, but he could not, পারল না। He beat the door, he beat against the door, but of course he could not open it. দরজায় ঠোঁট দিয়ে ঠোকর মারছে, কিন্তু খুলতে পারল না। He began to cry again, চিৎকার করতে লাগলো, let me out, let me out, আমাকে বের করো, আমাকে বের করো। How did the bird try to get out of the cage? When Princess September did not get him out, the bird tried to free himself by slipping through the bars of the cage. He beat the door of the cage, but in vain. He began to ব্যর্থ হলো। I have only put you in the cage because I am so fond of you. সেপ্টেম্বর বলেই ফেললো, আমি তোমায় খাঁচায় ভরে রেখেছি কারণ হচ্ছে তোমাকে আমি ভালোবাসি। Said Princess September. But little bird stood in the corner of the cage. Little bird কেজের এক সাইডে, এক কোনায় গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকলো। Looking out at the blue sky, দিয়ে তাকাচ্ছে নীল আকাশের দিকে খাঁচার ভিতর থেকে। And never sang a note, মানে সং, কোনো গান বললো না। Why don't you sing? কেন তুমি গান করছো না? Forget your trouble, তোমার সমস্যা ভুলে যাও। Said troubles, forget your troubles, said September বললো, কেন গান করছো না? তোমার সম্বন্ধে ভুলে যাও, সমস্যা ভুলে যাও। How can I sing? Answered the bird. কি করে গান করি? I want to see the trees and the lake and the green rice growing in the fields. আমি দেখতে চাই গাছগুলো, গাছ, লেক আর শস্য ক্ষেত্র, যেসব যেখানে ধান গাছ বড় হচ্ছে। Is that all you want? এটাই তুমি চাও? I shall take you for a walk. তাহলে তোমাকে আমি ঘোরাতে নিয়ে যাবো, ঘুরতে নিয়ে যাবো, said September বলল। Princess September was trying to satisfy the bird. Still the bird remained undecided. He wanted only freedom. Because freedom was everything to him. So he suspected nothing. Viii, he refers to the bird. Why did he not suspect anything? The bird did not suspect anything because he used to be the way he was caught by Princess September. Princess September ওকে বহুদিন ধরতো, সে অভ্যস্ত ছিল বলে সন্দেহ করেনি।
Why did the little bird stop in the middle of his song? The little bird stopped in the middle of his song because he did not feel urge to sing in the bondage of cage. Cage life সে গান করার কোনো অনুভূতি ফিল করছিল না, অনুভূতি জাগছিল না তার। How did he try to free himself from the cage? The bird wanted freedom. Freedom was everything above everything else. Tried to, when September did not free him out of the cage, the bird tried to free himself out of the cage by slipping through the bars of the cage, biting against the door, but failed to do so. তাহলে এগুলো এই বস্তুগুলো আলোচনা করা হলো সেকেন্ড ইউনিটে পড়ানোগুলো। এবার আমরা থার্ড ইউনিটটা পড়বো। এসো শুরু করা যাক। She picked up the case, walked down to the lake around which grew the willow trees. প্রিন্সেস সেপ্টেম্বর খাঁচা সমেত, পাখি সমেত খাঁচাকে নিয়ে গেল, দিয়ে হেঁটে লেকের ধারে গেল। চারিদিকে লেকের চারিদিকে যেখানে উইলো ট্রিজ গুলো বড় জন্মিয়েছিল, লেকের চারিদিকে উইলো ট্রিজ, সেই লেকে নিয়ে গেল। She stood at the edge of the rice fields. রাইস ফিল্ডের এক সাইডে দাঁড়ালো, that stretched as far as the eyes could see, এবং সুদূর প্রসারিত, যতদূর পর্যন্ত চোখ যায়, সেই রাইস ফিল্ডের এক প্রান্তে দাঁড়ালো। I shall take you out every day. বলছে আমি তোমাকে প্রতিদিন নিয়ে আসবো। She said, I love you. আমি তোমাকে ভালোবাসি, and I only want to make you happy. তোমাকে আমি ভালোবাসি এবং আমি চাই তোমাকে খুশি করতে। Princess September promised to the bird to take him out every day because she loved the bird very much and wanted to make the bird happy. It's not the same thing, which একই জিনিস না, said the little bird. ছোট্ট পাখিটি বলল, the rice fields and the lake and the willow trees are quite different. They're completely আলাদা লাগে when you see them through the bars of a cage. একটা খাঁচার ভিতর থেকে যখন এগুলোকে দেখা হয়, এরা কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট। বার্ড রিজন দিচ্ছে, যুক্তি দিচ্ছে যে to see the willow trees, the lake and the willow trees around it was quite different when they were seen through the bars of the cage. They would be more enjoyable when they were seen freely. খাঁচার ভিতর থেকে দেখা আর মুক্ত আকাশে ঘুরে বেড়ে এই জিনিসগুলো দেখার মধ্যে পার্থক্য। লেক, উইলো ট্রিজ, লেকের চারিদিকে ধানের ক্ষেত, এগুলো খাঁচার ভিতর থেকে দেখা আর ফ্রিলি মুক্তভাবে দেখা আর এক রকম।
It is not. So she brought him home again and gave him supper. বাড়ি নিয়ে এলো, রাত্রের খাবার দিল, but he could not eat a thing. কোনো কিছুই খেলো না পাখিটা রাত্রে। The princess was anxious, উদ্বিগ্ন। প্রিন্সেস খুব উদ্বিগ্ন হল। Perhaps he will have got used to his gaze by tomorrow, he thought. ভাবছে, খাচ্ছে না, কালকেই হয়তো অভ্যস্ত হয়ে পড়বে এই বদ্ধ জীবনে, খাঁচার ভিতরে জীবনে কালকে এসে হয়তো অভ্যস্ত হয়ে পড়বে। The bird did not eat anything at that time. Princess September was worried, but found consolation at the thought that the bird might be accustomed to the cage life the next day. যে পাখিটা খুব উদ্বিগ্ন হলো, কিন্তু এই ভেবে সান্ত্বনা পেল যে হয়তো আগামীকাল পাখিটা অভ্যস্ত হয়ে পড়বে। And the next day, when she awoke, she cried out, "Good morning," in a cheerful voice. পরদিন প্রিন্সেস সেপ্টেম্বর যখন উঠল, পাখিটা চিৎকার করলো, গুড মর্নিং জানালো। পাখিটা অন্যদিন জানায়, এবার সেই দিন প্রিন্সেস সেপ্টেম্বর পাখিটাকে গুড মর্নিং জানালো। She got no answer, কোনো উত্তর পেল না। She jumped out of bed, বেড থেকে লাফিয়ে উঠল, ran to the cage, কেজের কাছে দৌড়ে গেল। She gave a startled cry, alarming cry, fearful cry, ভয়ে চিৎকার করে উঠল। For the little bird lay with his eyes closed. কারণ ছোট্ট পাখিটা চোখ বন্ধ করে পড়ে আছে খাঁচার ভিতরে। Princess September got startled when he found no response from the bird. He ran to the cage and saw the bird lying, dying. The bird was lying dying with his eyes closed. চোখ বন্ধ করে পাখিটা পড়ে আছে খাঁচার ভিতরে। He looked as if he were dead. মনে হচ্ছে সে মৃত। The bird was lying with his eyes closed as if he were dead. যেন মৃত, এমনভাবে বন্ধ করে চোখ বন্ধ করে শুয়ে আছে যেন হচ্ছে মৃত। She opened the door and lifted him out. তাড়াতাড়ি দরজা খুললো খাঁচা, তাকে বের করলো। She gave a sob of relief, দীর্ঘশ্বাস ফেললো। For she felt that his little heart was beating still. কারণ সে দেখল তার ছোট্ট হৃৎপিণ্ড তখনও পালসেট করছে আর থাম্পিং। Princess September heaved a sigh of relief when he found that the little heart of the bird was still pulsating. Wake up! Wake up! Little bird, she said. উঠো উঠো ছোট্ট পাখি, প্রিন্সেস সেপ্টেম্বর বলল। She began to cry. Her tears fell
on the little bird. সে কাঁদতে শুরু করলো, তার চোখের জল পাখিটার উপরে পড়ল। I cannot sing unless I am free. আমি গান করতে পারবো না আমি যদি না মুক্ত হই বা মুক্তি পাই। And if I cannot sing, যদি আমি গান করতে না পারি, I die, আমি মারা যাব, he said. পাখিটা বলল যে আমি গান করতে পারবো না এই বদ্ধ জীবনে, আর যদি আমি গান করতে না পারি তাহলে আমি মারা যাব। গান না থাকলে আমার প্রাণ থাকবে না। Then take your freedom. তাহলে তুমি নাও, তোমার মুক্ত, তুমি মুক্ত। The princess said, I sat you in the golden cage because I loved you and wanted to have you all to myself. ওই তোমায় খাঁচায় ভরে গেছিলাম কারণ আমি তোমাকে ভালোবাসি এবং তুমি যেন আমারই হও, তুমি যেন আমাকে ছাড়া তুমি যেন কাউকে না চিনো, এই ভেবে তোমাকে খাঁচায় পুরে রেখেছিলাম বা খাঁচায় ভরে রেখেছিলাম। প্রিন্সেস সেপ্টেম্বর confessed that she loved the bird very much, so he put him in the cage. He wanted to have him all to herself. সে পাখিটাকে নিজেরই চায়, সে যেন পাখিটা তারই একমাত্র ভালোবাসার পাত্র হয়ে থাকে। But I never knew it would kill you. কিন্তু আমি জানতাম না যে তোমাকে এটা মেরে ফেলবে। Go, fly away among the trees that are around the lake and fly over the green rice fields. যাও, তুমি উড়ো উইলো ট্রিজ ভিতর দিয়ে, যে উইলো ট্রিজ লেকের চারিদিকে আছে, এবং সবুজ ধান ক্ষেতের উপর দিয়ে উড়ো। তার মানে প্রিন্সেস সেপ্টেম্বর gave the bird freedom. I love you enough to let you be happy in your own way. তোমাকে আমি এতটাই ভালোবাসি যে আমি চাই তুমি তোমার মতন হয়ে সুখী হও। She threw open the window. সে জানলা খুলে দিল and gently placed the little bird on the sill. Sill মানে জানলার যে চৌকাঠটাকে বলে, সে জানলা খুলে দিয়ে জানলার চৌকাঠে পাখিটাকে রেখে দিল। I will come because I love you, little princess. আমি আবার ফিরে আসবো কারণ আমি তোমাকে ভালোবাসি, said the bird. They exchanged their love with each other. So Princess September realized his fault, that a bird could not be happy in the cage life, and a bird could not be made happy putting him in his cage. Whatever comforts were given to him, যে কমফোর্টস তাকে দেওয়া হোক না কেন, কেজ লাইফ তার পছন্দ নেই, নয়, কেজ লাইফে সে পছন্দ করে না, কেজ লাইফকে সে পছন্দ করে না। And I will sing you the loveliest songs I know. আমি ফিরে আসবো, তোমাকে গান করে শোনাবো, সবচেয়ে সুন্দরতম গান তোমাকে করে শোনাবো। I shall go far away, অনেক দূর উড়ে যাব, but I shall always come back. অনেক দূর উড়ে গেলেও আমি কিন্তু ফিরে আসবো, সবসময় ফিরে আসবো। And I shall never forget you. তোমাকে আমি কোনোদিনই ভুলে যাব না। Then he opened his wings
ডানা মেলে ধরল, flew right away into the blue, নীল আকাশে উড়ে গেল। সেপ্টেম্বর kept her window open, সেপ্টেম্বর তার জানালা খুলে রাখলো ডে আর নাইট, সারাক্ষণ, so that the little bird might come into her room whenever he wished, যে ছোট্ট পাখিটা তার যখন ইচ্ছা হবে তার জানলা দিয়ে ঘরে ঢুকবে। তাহলে প্রিন্সেস সেপ্টেম্বর রিয়ালাইজ her fault, that freedom was a precious thing to anybody. No amount of comfort could bring mental peace. Without it, তাহলে এটা হলো তোমাদের থার্ড ইউনিট। অ্যাক্টিভিটিসগুলো সলভ করার চেষ্টা করো, আশা করি পারবে। পরে গ্রামার, ক্লজ, ফ্রেজ শুরু করা হবে এরপরে। থ্যাংক ইউ।